Yes, okay. Good morning. How are you? Mugamba mutya abantu bange buli omu gyatuusaako lwali lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 5 mwezi ogw'omwenda 2022 bintu bingi ebigenda mu maaso okwetooloola ensi yonna kubawako brief update. Last week Mikhail Gorbachev yasuula Soviet Union yafa. Bakulembeze bangi okuva mu Europe, of course that is expected, bamukungubagira kubanga yabayambako okubanga abasuulira Soviet Union. So embeera eyita mbeera si nyangu, embeera ntabufu, miwendo olutalo lwa Ukraine paka n'essaawa ya leero. Threat ya nuclear yeyongedde. Russia egamba egenda kukozesa nuclear, egenda tandika okukozesa nuclear. Ate yo yennyini gundi twasembye okulaba wiiki ewedde nga mu kibuga Kherson Ukraine etandise okukola ki, okulumba, kubanga baali baagala kuddiza nuclear plant eri eyo Russia gye badde yawamba okumala emyezi kati ng'ena. So kati ng'olaba olutalo lunyinyiikidde mu kifo ekyo. Russia egamba ebikompola Ukraine byesindika terondamu byabulabe nnyo nti yemala gasindika ejja bisindika bikube ewantu ewali sensitive ereete okufa kw'abantu. So ne kati eyo nalina lutalo lukyagenda mu maaso andi tewali amanyi nalunaggwa ddi, naye wonna we lunaggwera tetumanyi kinaaba kiddako. So basically today I've come back. Leero nzize ndabye nga kyetaagisa okusooka okuba predictions zange n'okuba analysis yange engeri gye ndaba ebintu nga Supreme Court. I want to give my predictions before the Supreme Court comes out okuwa verdict yayo, kubanga I want to be njagala at least genda okujja nga tujoogeddeko tulabe eriwe oba I got it right. That's why I have to air out my opinion before the verdict is brought to us, what delivered. So mwebale sharinga banange, mwebale subscribinga, mwebale kulaba videos zange. Please keep on watching my videos. Please watch my videos. Nyambe buyambi and share them. Fokulanga zitambula zituke ku bantu abawerako. Straight away we are going to dive in. First and foremost, what I want to leero lunaku z'omwezi nga 5 jukira bamala okulangira akalulu zali was it 15th balondanga 9 then wayitawo ennaku 6 ne balangirira. That was around 15th bafula Chebukati nalangira William Samoei Ruto, ba four commissioners ne badissentinga nga bakulembeddwamu Kyerera ne badissentinga ne bagenda ku Serena ne bakolawo announcement yaabwe nga bagamba tebakkiriziganya results za wadde abantu. So after ekyaddako kwali genda mu Supreme Court ne bateekayo petition ne bawabira akakiiko k'ebyokulonda ne bawabira ne William Ruto nti tebakkiriziganya na Kyaye kubeera president elect. So nena tuze tutambula bwe tutyo era ezo process zonna twaziyitamu era osomusobola okudda ne mu referring ku videos wange obukadde oba obuli recent owayogera ku nsonga eya gundi ebadde tubadde tujja nga tutwogerako ku all the developments ezibadde zijja nga zibeerawo. So basically what we are going to look at now, saawa eno last week wabaddewo hearing, ngenda kugezaako okusaba nga summarizing era nga nfunza mu kiba lawyers kye bagambye biki bye bakyuzinga electoral commission bye bagamba nti kooti kwelina okusinziira okusazaamu akalulu. Last week ndoza lwali olwokusatu olwokuna n'olwokutaano wewaali baali bawaayo submissions zaabwe. So tutandike. Timu ya Azimio la Umoja lawyer waabwe yali akulembeddwa is it Philip Mugo, babadde bangi badde balina bangi Willis Otieno, Julian Soweto, badde balina ba lawyers bangi. Kenya Kwanza ebadde kulembeddwa yaabwe Professor Kithure Kindiki nga balina they had Githu Muigai nga balina Fred Ngatia. So actually yali kulembeddwa Fred Ngatia. So electoral commission nga balina
babadde balina haliwo that Somali guy Somane something like that, Abdul Kadir nga balina Kirukumi. That was part of the electoral commission. So lawyers emidwe gyabadde giri wali nga ba senior council bona almost babadde ba senior council babadde wali, so babadde balina the true nga ba representing bulungi nnyo the law fraternity in Kenya, kubanga babadde olaba ba senior councils bokka nga be bali wali, era bwali ensonga mutuufu bazitanya bulungi ba James Orengo. So tewali tiimu yonna gye badde okola ki gyobadde onyooma, but tusookere ku ba petitioners kiki, kubanga bw'owaaba ekibi kya kooti nti oli bwagamba nti obye ekibi ky'amateeka, that's why me I don't believe in law, ekibi ky'amateeka ne kooti nti gwe oba okoze omusango, it's upon the oli awaaba okuprovinga nti wakoze omusango, nti ye kooti ne bweba ekiraba nti wagukoze tugeze wasa omuntu, oli akuhabira nti wasa omuntu yalina okuleeta obujulizi okukakasa nti wase, bwe bumubula oba tolina musango. Awo wesiganyiza n'amateeka nti obujulizi sometimes osobola okubeera ng'omanyi nti no omuntu kituufu yakoze omusango, but once you fail to prove aba talina musango, era bwe bakugamba he who alleges must prove. Kati ng'ebiseera ebisinga dynamics zikyogeza, emisango ziba nzibu nnyo okusobola okwakwyaringa obujulizi. So basically nenga that's the conundrum we must face. Prism zebasetinga mu tulina okutambulira, so we cannot change that. Era ne bali abagenzi nga bakola ki nga bakimanyi. Ekisooka kye bagamba nti Wafula Chebukati chairman of electoral commission nti mu petition lwe mu bine bya social media mu petition nti yali tayina buyinza bulangirira muwanguzi wa kalulu nga bano ba commissioners abana tanafuna consensus. Ekyo kisooka kye bawaaba. Ekyokubiri ne bagamba nti ekyokuba talina buyinza postponinga bwa governor Kakamega ne Mombasa nti kya affectinga turnout y'abantu okujja okulonda candidate was Mio, that is Raila Amolo Odinga. Ekya kibagamba nti waliwo ba hackers ababeeranga ba accessinga system era nga bakola mu changes okuva before the election and after the elections, even on the election day kwennyini. Omusango omulala gwaki openness yo twajogeddeko nga bagamba nti Ruto endooza kyali n'endooza ekyo bakiwotaringa down ng'obudde bukyali, yali question ya spoiled votes nti bazibala spoiled oba rejected votes bazibala mweno percentage overall tally ne ibeerako percentage voters babo bala bate babala, but that one bitugenze nga tugenda n'omusango ekyaka ba lawyer bachita bazimio kubanga oliwe yajja n'akinyonnyola kirabika ne bakola ki ne bakakana. So those were some of the key. Wabaddewo n'obulala naye nga tebuli significant. Ekitegeera bulanga bagamba lwaki yalegera okustreaminga, lwaki so there are so many nga bagamba lwaki teyalinda olunaku olumu lwali lubulayo, lwaki ya papa, of which I don't agree nti ya papa kubanga ne constitution tegamba nga kontinu olina okulangira on the 7th day. Bagamba not later than nti kiba kitegeeza whenever the results are ready so zirangirira. Kati kangende mbabuulire how the other side giyawadde defense yaayo. Ekisooka ku kyakoramu nti bali balina ofuna consensus then Chebukati bakiziganye ku results then Chebukati alokalangirire. Lawyer w'akakiiko k'ebyokulonda yagamba muteeka then bali bagamba nti ne chief executive officer oba ye Hassan Majandowooza nti yabamu Chebukati yamulekera responsibilities nyingi nti bano ba commissioners n'abawa bagise na house chores obuli mulimu obutono. So kati ekisooka ba lawyer baba electoral commission
ne William Ruto bagamba Chebukati talina musango talina nsobi gye yakola mu kudikiralinga William Ruto nti obuvunaanyizibwa bwa commission bwali kuteekateeka kalulu conducting elections, verifying the results, olumalala verifying the results, then it's upon the chairman of the electoral commission okulangirira ne wabanga bali tebakkiriziganyizza na results ezo, but as long as nti ze bafunye ze zivudde mu overall tally nti yakkirizibwa okukola ki ozirangirira. Njagala tugende mpola kuba bano bagamba nti baali balina okusooka kwa results bamaze ozifuna bina verification process evuddeyo bewedde kubanga obuzibu tulina nti bano ne ba commissioners bennyini bano abana bo bagamba nti bo bakola ki nti ba verifying conducting bena babikola kubanga twabalabanga nga basoma naki ne results. So bo bagamba nti eriyo nena bavaayo bulungi ebintu ebyatabukira ng'ebulayo essaawa emu yokka okulangirira akalulu nti Chebukati bamugamba nti ezo results tulina ozooka okuzikkaanyaako. Chebukati nga bagamba there is nothing to agree upon, results wezize era bwe tulina bwennyini zirangirira then ne bastaging a walkout. That is the side of the electoral commission defense yayo bwegamba. Ekirala bagamba nti 27 constituencies zaali tezinaba kulangirirwa naye okulangirirwa tebategeeza nti zaali teziri part of this study. Bo bagamba zaali tezinaba kubeera verified, but as we know buno obululu buva eri wansi ku constituency level polling stations. Ekirala Azimio yagamba walina okubeerawo vote recount in certain places. That was around the Kirinyaga, then in Uasin Gishu Bakericho, one of the counties. Kati bo bali baagala babale ku county level, babalire ku county level. Azimio yali yagala badde voter count at the county level. Naye Supreme Court yali very elaborate ne bagamba polling stations zetugenda oconsideringa buli polling station gye mulinamu obutali bumativu gye tuddayo. We don't go kubanga kulonda kwe Kenya, the final results comes from the polling station. So by selecting around, there were around 47 or 45 polling stations, but out of the 45 polling stations, and none of them zonna results zavaayo zaali zeze ziri mu poto era nga ziwandiikiddwa. So awo tewaliwo Azimio etalinawo case, ekyo ne kibeera resolved era ekyo kyakoma. Then tugenda ku kirala kyaki twayogeddeko kola mutumaze ogyogerako defense yawe tugyogeddeko kyaki bagamba nti lwaki teyalinda, he still had another day, lwaki teyalinda nasooka n'ayogera ne ba commissioners be, then ne balyoka bakanyaho then alyoka azireeta n'aziwa abantu. Defense ya Chebukati oba ne chairman ne electoral commission egamba nti embeera eyaliwo yali tekyamusobozesa kuholdinga n'essaawa endala namba, nti bano yali amaze okwogera nabo nga baagala amoderating results kumoderating nti wakiri Raila Odinga wangule, bw'aba wakiri tawangudde afosinge eriran, nti bali baagala abeeko ne bwabikola mpola managing results ezo bakita ku moderating afuba okulaba. Naye nga bagamba ekyo kyatuukawo era kyamugambibwa etiimu eyajja okuva mu National Security Advisory Committee NSAC nti bamemba bana bajja ne batula mu meeting ne ba commissioners. Kati ba commissioners bana abana bonga bakkiriza nti ba moderating results bafuba okulaba nga baforcing run oba Raila awangule. Chebukati yena aganukiziganya nakyo ne bano ba commissioners abaki bameka abasatu. Yeye defense jawa ku that point nti yali tasobola nti already fracas yali etandise ne violence era kyejensonga yemu jawa okustopinga ne transmission n'ebyo display ya results okustreaminga live nti yatuuka ekiseera nga takyasobola kuholdinga nga violence eyitiridde ku Bomas. Then ne Gambia ne Hassan, is it Majano or the other one? Waliwo mulala Abdullahi something. Waliwo commission omulala gwe yasigala naye kupano nti ya sustaining ne damage. Gulie ndowooza yes. He's called Gulie. So nti ya sustaining ne damage
bamukuba bamutuusaako obulabe nga baagala kwekizatinga pressure kufa okulaba nga bateekawo kye baagala nti ye agambe nizo wisdom nga tasobola kwongera yadde essaawa emu okusalawo akole ki alangirire. So ne bano bastaginga walkout paka ku events ezakolaki ezaddako. Ekyokubiri ku nsonga y'aba hackers, Julian Soweto, I was watching the case, I was watching, n'aleeta obujulizi ng'aleeta form gy'agamba gye downloadinze okuva ku poto. Juge already musango bagamba bahackinga ba Venezuelans bahackinga system even in the day. Naye obuzibu bwazima ekisooka logs ze baleese kubanga registrar wa court Supreme Court yamu instructing agenda akole bakola jukira babawo olukusa okuaccessinga server on the first day, if you guys remember, ne babawo olukusa okuaccessinga server bakole analysis with the IT experts under supervision of the Electoral Commission workers. So ne bakola report ne registrar wa court n'akola report era report eyo n'agiwaako n'abalamuzi. So we bakomyewo ojjo nga boogera ku findings nga boogera ku nsonga eya hacking ku logs ze baleese Azimio ze babadde bagamba nti walimu deletion in some part, walimu infiltration, kusema kusawa meka waliwo yayingira mu system nadenda ba Philip Mulgo ndooza ate Justice Lenaola yabadde amukaza ng'amugamba byolina byoyogera obijja wa report nze gye nnyina ng'eraga birala ono nga kyayogera. So that was also dismissed. Ekya logs bakidismiss nze. Ekya hacking nti bakyusa ne bajjawo smart JPEG ne bateekamu PDF. That was also answered by that guy is called Somani, something like that. Manyi the Somali names are somehow hard. Ng'agamba nti bali gundi Kimskit yali ekuba form eyo ku polling station before it is transmitted ngikuba form eyo in a JPEG file kubanga yete so akwera edited then nemala nekola ki egisindika kati boba nabazimya bagamba ejeti okuva mu JPEG kudda mu PDF. So explanations zabadde waawo nti bwe mala okubeera signed then zaddewawo nyingi but nayo point up to that stage netugireka mikono gya Supreme Court. Ekirala ekyaba hackers eno form gye baleese nti Azimio yaganye okubanga ne bo bagamba yaleese form ngalaga bukakafu nti kuliko linnya biki ono gundi yayingiramu yawaddeko erinnya ya Jose Kamago oyo mu Venezuela. Naye nga bamugamba the results of that same polling station tezakyusemu yadde from the usual results. Ekirala bagenze okuleeta original form ya polling station eyo nga tiyemu n'eri yaleese. So that was also dismissed up to at that level. Yeah, that's why they didn't even pursue it further. Kati yabadde nga fiction. Ekirala timu ya Azimio teyina any sworn affidavit from any returning officer or any presiding officer. Nchoba what I heard or what we got at the polling station byanjawulo n'ebyo byendabawo ku poto y'aba basajja. So I don't agree with the result. It was totally different. So kati kikulaga awo nti Azimio they were either not ready or balite ekyamazima babawangula mbutuufu oba they were not ready for the case oba they are not interested in the case. So another thing was what did I talk about? There were so many issues that we had, but some of them were and abadde bagamba Chebukati I know teyali fit ne kati ndoza the Deputy Chief Justice n'ababuuza nti what would be the impact bwe tujjawo Chebukati? Are you guys want us to nullify the election? Jukire teeka lyo lennyini ligamba Chairman of the Electoral Commission ayina certain qualities ne certain qualifications alina okuba nazo and he has to be a lawyer of a certain caliber. Alina okuba requirements ziri mu tteeka but
all the other 6 commissioners tekuli alina bisaanyizo Chebukati byalina yet. So what would the election, will the electoral commission still be an electoral commission nga bwolina okubeera mu tteeka nga Chebukati bamugyewo? I think even that one nakyo nekirabika nga tikisoboka kubanga there is no even time kuba kati kugambyewo Chebukati how are you going to jjukira olina emyezi 2 okuddayo mu kalulu kati how is that applicable? Oni asobola tukikola. So kati now then I saw kati bagala ne Chebukati yafanibwe culpable, of which that is also of ambitious. Sisuubira nti nokote so kikola kubanga kote they will try to massage the egos of certain people, because what I understand, I know what the court is, what the Azimio side is trying to achieve. Bagala kufa kurabanga ba negotiating, they get to the negotiating table. That's what I think. Kwanga, when you look at the flow of the case and all the bonobujulizi batutadde mu court maso g'abalamuzi, they are not binding. And me as a person, I don't think personally I can be subjected to any further corrections, but in my own understanding of these things and the time I've spent looking at them, sisuubira nti nno waliyo omulamuzi. Let's even actually kino kakitwale ne ku analysis ya implications. Sisuubira nti nno waliyo omulamuzi asobola okusazaamu akalulu newankubadde nga baakabbye ng'omuzajja controlling more than the majority. I don't see that happening. You know, politics prevails over law, whether you like it or not. Politics is more powerful than law. Omuntu nga alina already mu National Assembly alina majority in parliament, alina majority I haven't looked at the numbers of the governors yet. Tayinza okuba naye amukola ki, amusingayo amaanyi. So what is going to happen? What is going to happen to a person nga already alina majority? Gwosuubira nti n'abalamuzi basobola okusazaamu akalulu kubanga jjukira a Supreme Court is a political court. Nti balina okuweyinga politics then ne law. Nti sisuubira nti nasookera ku makya okusazaamu akalulu. Even the 2017 okusazaamu akalulu, they were forcing these people to come together. Maraga teyasazaamu kalulu yali oba yasinziza nnyo ku facts, but the country was divided the way it is now, and I believe the judgment won't be any that different. Buli omu bajjamu waayo byasanyukirako n'oli bamuweeyo such that they can come together, or they can give recommendations at the end of it all, maybe reviewing electoral commissions. There are so many things they can do. The good thing Chebukati ekisanja kira kigenda kuggwako. Kati bana bagamba omujjako bakimanyi bulungi, James Orenga amanyi bulungi, being a senior counsel in law, akimanyi bulungi the process of okujjako. Alina okuyita mu tribunal okujjako wafula Chebukati, not in the court. Nature asaba olw'ensonga akimanyi tekisoboka. So he's creating a contradiction to solve a problem. They want to be accommodated. That's what they want. Raila Amolo Odinga cannot afford being out of government. I know kubeerayo ne resources in order to sustain his backyard. But this is pure politics. So he needed the court to at least kwanga Raila Amolo Odinga yali yetaaga court emirundi ebiri. Actually yali anasinga gyetaaga, whichever the outcome. Ekisooka yali emuyamba okusanitizinga what went wrong. Kwanga bw'oba kuwangula n'okkiriza kiba kitegeeza you are not strong. Naye bw'ogenda mu court no disputing a result, oba wadde abawagizi bo breathing space, oba wadde batambulira sidoganiyali, politics wa sidoganiyali, politics wabeera wakusavuwaza wakulaga abantu nti olina amaanyi. So kati by the mere fact nti nasobola okubeera wawo n'atambula ajja bagamba you know what, abatubba naye ne mu court ne batubbirayo
let's go with what is happening. Kuba kati sawa eno otunda narrative sawa eno bajje bali mu kufrontinga nti Ruto yaguliridde dda abalamuzi. So that shows you nti tebagenda kukiriziganya nabivudde wa Supreme Court. Naye bagana okukiriziganya nabyo nga already bakoze eki abavugizi bakkakanya baddeyo dda n'okukola. So Raila is going to be there to preserve himself. That's what he has been doing all the time. Then at the abelengo opposition, then ngatalina byafuna mu government, ayinza omuwayo key positions. Kwanga Ruto is willing to give out anything for power. He's willing to give out anything for power. So bwalaba nga bajja mutawanya, so muwa any ministry bajja yakalo baya justice, as long as it doesn't affect the presidency, aja solo jimo. So what you have to understand, so when the politics nga we bili ne buli kimu nga bwe kiri, bigenda kubeera bizibu even after this ruling here today, in whichever way it goes. Nti bwagamba nti akalulu akaddemu, which that is sikiraba, I don't see that happening. Nagamba in a rare instance nti akalulu abalamuzi bagambye akalamuzi bakujjukira they are 7, there we need the majority. Abana be bagamba nti bakaddemu nga bakaddamu, abana be upholding a decision nga bakaddamu. So bwebagamba nti bakaddemu, the country is going to be too tense. Insecurity genda kweyongera. Insecurity bantu bagenda kubeera nga it's very murky, of which embeera babadde bagiwonye n'intention ezo zisubireyo omulamuzi alina magezi asobola kuzzaayo bantu mu embeera. Kubanga politics wa Kenya wa mitima, people don't reason. So with all this politics, nga ne ba MPs bamaze okulondebwa, jukira ba MPs bamayambako okumobilizinga ku ground. So kati nga ba MPs bano babakubye, tugeza abadde bayambako Raila mu Mount Kenya, bamaze oledo mukuba kimanyi takyalina kyazza, akyalina energy nezile eddayo campaigninga. So ndabira ddala nga this whole process bwolaba nga kalulu bakasazizaamu, that means abalamuzi bali mugamba bano badde mbateese. Kiki nabagamba bana, you guys should go back and watch my videos. Nti wagenda kubeera a handshake is inevitable because the country is divided. That's what I told you. Ndikola banga bakasazizaamu like 2017, that means agenda kuba atuma Ruto oba Odinga kuteesa how they can share power. Of which that is the intention of the petitioners. They want to be accommodated in a certain way. That's why they are trivializing the debate. Buli basulayo buli kimu balita petitions nga nyingi. Naye nga zonna nga bwe bazirese nga zaagala ekintu kyekimu mu budde obutono ennyo. Kati ng'olaba bakola kiremya, tukiyita kuwa kiremya, nga bawa kooti kiremwa etuuke wakirekerezeko kimu. Bafa okulaba nga this ne bweba ensonga emu ne sticking nga tugeze Chebukati yatalina buyinza kungi postponinga bwe Mombasa ne Kakamega. But balinga bategeeza nti ye Ruto yatalinayo obuwagizi. So kati ebyo nayo that is pure politics. A handshake is inevitable. So now enaku zino kuva otwava kulonda, William Samuel Ruto abadde busy nnyo kubanga balina okulonda Senate Speaker. Wa National Assembly yayinza obutabeera kizibu nnyo naye kubanga ekyo baali bakiwa ono wapa Pamoja African Alliance Amason King, ekyo gwe bakiwa mu coalition agreement ekya National Assembly oba Parliament. Kati Senate yeriko, Senate Speakership yeriko obuzibu. Azimio leso wayo ne Moses Masika Wetangula baba wa Roma mzee wa kizungu mingi naye akola ki abakajukira mu coalition agreement babumusuubiza. So kati all this time William Ruto kyabadde ali mukola abadde afuwa kulaba nga afuna houses ezo zombi. This guy, I don't like him, but I like his way of doing things. Very calculative, very ambitious, and he's relentless. Tagumula buli omu yali subiri yali relaxing after the elections nga ali
he went and started looking for new people to join him, and he's now consolidated. Each and every day waliwo omuntu kiraito muyunja mwegaseko, each and every day waliwo omuntu omweyongerako. Asmio is just in deep slumber. That's why I believe nti tebasobola kusaza mukalu kubanga all these people bo babeera bamanyi what's going on inside of all people kibuza kibwana nasale diro. So this shows you how things change so fast. So now Azimio is now just bwitu wegenda, and they are going to be disgruntled. Olabanga Kalonzo Musyoka asirisi, Gideon Moyo asirisi, Uhuru Kenyatta bagenda ku splittinga nabasuubiza omwaka gumu n'obutawera nga buli omu akutega ge. You guys I should refer you to my older videos even before the elections. I predicted all these things. Bagenda kugenda buli mwa agenda bwe. Kwanga now their expectations and their ambitions cannot be driven in the same board. Everyone has to form his own campaigning platform or campaigning podium. That's why Azimio tekyasobola holding, the center cannot hold. That's why people are going away. Gideon Moyo now, the only senator he had, or Tiati, actually at the MP of Kano he had, of Tiati, Nai against it. But this shows you what's coming up. And people, Kenyan people, they should be scared because majority is very bad. Anyone, if given too much power, absolute power is an illusion. You keep going for more. Joko jibako muwa buyinza obungi. Bomu corruptinga. No one person, no single person should be given all that power and liberty to exercise it. Nabadde nsoma mawulire jo nga bagamba Samuel Eto'o atusiza constitution efuga omupiira gwe Cameroon ntakirizibwa kati okwesimbawo ebisanja bisatu ate buli kisanja kijje ku myaka oba ejjadde esatu n'akiza ku 7. So now the guy can be there for another 20 years plus. Majority, absolute power is very bad. So now what William Ruto is trying to create, basolukira banga kirungi na consolidatinga naye ajja tuuka alina abantu be nti wanatuuka ekisanga takiziganya na Mudavadi ajja kuba kimwe Mudavadi na gyalaga already abayina majority nga giyetaaga ate nga nkisuubira nabo bajja kuyomba linda kuba maleko position zezeeto obuzibu. Once Ruto fails to honor any of the agreements they are suing about, there are so many and he promised everyone buli yamwegatako yamusuubiza. Kati where is he going to get all that to give to all those people? The ministries, the ambassadorial positions, where is he going to get them from? Jukira Mount Kenya already in a stake in government. They expect positions. So now what are these other people going to get? Yet now, as by the look of things, Azimio naye agenda kwagala some positions. In case they go for a handshake, of which that's inevitable. A handshake is inevitable. So, kyetulina okuyiga ansimbiyo ne kyetulina okuyiga mu kalulu ke Kenya nti ekisooka politics wa ground. Gwe the moment kogenda ku TV ne weerimba nogenda nofuna opinion polls ne weerimba like Raila Amolo Odinga bwe yakola okyejjusa. Ekirala bano ba leaders ababeera waggulu, they don't always represent the people down. So wesi bakuwe bano notagenda wansi ku ground gwe nodda kudiika tinga Raila yali yagala kudiiringa n'abakulembeze elected leaders. But what you should know, elected leaders abasinga tebaddayo. Kati oba trading ku dangerous waters nti kizibu gwe okumanya ani agenda okudda n'atagenda kudda. Kati it's better you interact with the ground directly. Bana bakwegattako ne bwagwa already osobola okwetuukira ku ground ne wabanga agudde yakutwalayo. So that's a challenge with politics. Nti politics, where politics genda ku ground, genda ku grassroots. Zimba amanyi okuva wansi. Otherwise, these elected leaders, anytime basobola bakyusa. Kuba mulunzi yasalawo wansi, nagamba onaaveeyo naddeyo. Ekirala ekyokubiri, if you want power, you have to strategize.
okubanga okutuuka n'essaawa ya leero baatuuse ejja okuleeta foomu okompeyalinga nadde ndaba nga babuuza Azimio nti ogambe eyo foomu eri ku poto nkyamu leeta eyiyo gwe eyiyo nga gundi kubanga ezo 34As kabukuleti kabeerangamu foomu yabeerangako gundi 4 foomu 4 buli constituency buli polling station ng'eriko gundi 4 foomu zi 6 34As nga yennya za presidential candidate kuba baali 4 ng'emu egenda ku electoral commission then endala ne bagitimba ku polling station kwennyini. Kakati Azimio wajja ng'aliraayinga ng'akuba ebituli mu foomu yabadde ku poto ya IEBC yali badde aleeta bamuyitaani agenti we gye yafuna gye yali badde ajja nayo then n'agamba nze okusinziira kye nnina wano ne kye mugamba ekiri wali si bye nnina but they had no physical form they were supposed to be bringing at the court and using it for verification kubanga zizo form zaali zirina okukozesebwa ku verification naye nga tebalina. This confirms nti baali tebalina ba agents and this confirms my argument nti Raila was not ready for power and he wasn't even willing to take power. He doesn't even Miguna yatugamba he doesn't even have what it takes to get to power. He called him a coward in quotes. He can't take power. And I'm persuaded to agree. Started to be persuaded. Kwanga, if you really wanted the presidency, if you could afford money to sponsor opinion polls and do all that, what is that small money that you could give to agents? 1,000 an agent, 1,000 Kenyan shillings. Kabana babila unga bakola around the country. They were around the 46,000 polling stations. So that's where I find him lacking. If you want power, you have to strategize. And it has proved to me Raila's strategy towards acquiring the presidency is always poor. He is either he does it deliberately, either chikola chigenderede or batamanyi bumanya, of which I tend to go with the first one. Ainzo kuba chikola chigenderede nga is not there to take power. He's there to protect the status quo. That's why he squashes everyone that is against the status quo, including Miguna. Kastogeza ko challenging status quo over. So now I'm starting to think Raila Amolo Odinga is there to preserve the status quo. Kubanga bwojjukira emyaka gya Moyinga agenda, everyone thought gwagenda okulekera obuyinza. But omuntu eggwanga lino gwe yali tutunuulira nga limulabamu a future leader nga tabadde mu government nga badde bamulaba ng'omutadde ku opposition. Was Raila Amolo Odinga with its party? Was it NDP, National Development Party? I think. Moi ngoreda amaze okubeera weekend by the riot nga ye mwennyini zaamu weekend nze ne ba Kenneth Matiba ne bano ba Young Turks nga bamaze omu weekend nga mu 2001 ate ye namujoyininga namufuula Secretary General wa KANU. How can you do such a miscalculated move? Mu 2002 maybe amusuubiza, but he was lying. In politics, you don't just go, someone promised me. You have to strategize. No kati wanefulira what happens next. Kati then najja bwamala omujoyininga ate bwamala okulaba nga agaanye ate ng'asimbyewo Uhuru Kenyatta nga bwawadde kadi ya KANU ate na bolting out ng'olede bamusosedda bano baafulumye era when he went out ate yasupporting ani yasupporting Kibaki. Akitegeera Kibaki era n'abufuna kubanga olwo baali balemesa ani bwabufuna Uhuru Kenyatta ne bamukuba n'akkiriza ne bagenda mu gavumenti yennyini eyo na gavumenti gye yaforminga ye mwennyini Rainbow Coalition, National Rainbow Coalition gye yaforminga ye mwennyini
In just 3 years bali batabuse nekibachi. He made another blunder. He went to the opposition. At least yali gumikiririza munda. But when that failed, nafuluma. By 2005, nalikulira ne bagenda mu referendum ngalekulidde. Ne bagenda mu kalulu. Bwe bagenda mu kalulu, olwo akoze Pentagon in 2007. Akalu akawangula, everything happened and the violence that occurred after that against the coalition government. Bwagenda mu coalition government, kumbe they took him in batwalanga batwala ente ku bbucha nti bamuyingiza munda bamutti era bamuteekawo buli kimu kye bamusuubiza tebakimuwa, just like in 2002 buli kye bamusuubiza tebakimuwa n'obuyinza litabulina, kubanga bwe yagenda okugoba William Samuel Ruto ku Minister of Agriculture ku maize scandal ate gundi yamuretaininga olwo ekiwalo nga kikyuse ate Kibaki n'akola ki n'amuretaininga. Awo bamukubira kati nibanga bamusazeko Rift Valley mu weekend ngagenda okuyingira 2013 nga Raila bamusazeeko ebiwawaatiro. Jukira 2013 Mudavadi yesimbawo yekka. Era bamala ne bagenda mu kalulu. Kati bw'osuubira nti n'abantu amaze okuzimba amaanyi mu opposition, abantu batandise okutegeera ideologies ze. 2017 nga kaluka ke bamubba kooti ekasazaamu. Kooti bwe kasazaamu agaana okuddamu keetabamu ng'olwo ayagala ki ayingire government. The same blunder is being making. Ayingira government mu 2018 March handshake. They took him to another slaughterhouse. Look what happened. Naye bagenda ne bafuna abasajja bana abayita ba professor ng'obufere baliko all the way are concentrating on here's the numbers ne beerabira nti numbers yali ayina mu 2018 mu 2017 tezikyaliwo lwa nsonga bw'oyingira gavumenti abantu tebagenda naawe, of which I would have thought nti bana ba professors tebategeera bamanyora nti oba they miscalculated oba they blundered, but I don't believe so. Bantu bagezi kyo kitegeeza ye bwe balimba. They were lying to him. All else, he wasn't caring. All he wanted is the state, Many state in even to be nabyo. That's how he failed to get what he wanted. Anyone willing to take power, William Ruto has been very, 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 very serious with power. And yatandika okurecruiting abantu bannakozesa. Otunuulira team ya William Ruto teyabalabye leero. He recruited those people 10 years, 20 years ago. That's why babakoze buli kimu naye baagana omuvaako. So, in politics kyegezaaki, you must plan. If you want anything, you must plan for it. And you must recruit for the best people for the job. Yatulabye ne balawyers be yaleese. Balawyer aba William Ruto babadde boogera ng'olya ddala abasajja boogera va ku Wilson Otieno atamu pinki ponki. So that's why I have problems with him. It was his election, he squandered it. For us as political analysts, I don't support anyone. Actually, I feel bad. I felt very, very bad. Because I tried to warn these people, and maybe they weren't hearing. All they didn't care. Because William Ruto was winning. But we kept telling these people, the guy is doing everything right. You guys are just there. How can you frustrate Kalonzo Musyoka? And you bring in Martha Karua, atayina kyagenda kuleeta. Newe ku polling station ewaabwe walondi ate teyawangulawo. Naye nga questions obululu. Naye nga badde ku bamuradde bali mu balimba bave ku batwoli. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. We shall keep on having these conversations. I'm unveiling another. Kibamala William Ruto jukira agenda kulaita. By the way, I forgot to tell you about the transition process.
Uhuru Kenyatta mweno saawe no wali. So I had some question about the transition, what happens singa bongera okulonda singa bila ndeba tusibalesa obuzibu buliwo nti Uhuru saawe talina gwasobola goba talina gwasobola kuwa mulimu nti newe bagoba Chebukati Uhuru Kenyatta tasobola kuteekawo omuntu mulala nti bino ebiseera byalimu era nabadde John ndaba nga bali mu kujja ali mu kusenguka kuva mu State House. So transition eulaba nga ekola ki yegenda maaso era leero court bwe upholdinga negamba okulonda ku standing tebagenda kuddayo mu kalulu then kiba kitegeeza ng'ennaku z'omwezi 15 William Samoei Ruto 15-13 one of those dates either 15th or 13th September William Samoei Ruto agenda kulayira bwe bakasazaamu in the next 2 months bagenda mu kalulu that is around November yes around November bagenda mu kalulu in the next 6 days. Whatever happens, we are here to analyze. Thank you so much for watching. Always here for you.